How I feel about it? Well, I don't really know how I have to feel about it. I mean, it's the same situation for every one of us in the whole world. So, I mean, it's a change of lifestyle. We are not used to it, but in the end, it's for everyone. So, I don't really have a personal feeling about it. I mean, I think it's not ideal to live like this, but it has to be like this. So, can't do anything about it. We should just wait and do whatever we can to control the situation. I mean, I don't think it's really controlled, but we should take all the measurements we can and just hold on, try to stay safe. That's it. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a bit strange to be doing a press conference with no press in the room. I hope you all are healthy and safe during these troubled times. First of all, let me say that I am delighted that we are able to resume almost all of our competitions. Football is leading the return to a more normal life here in Europe, and I want to thank all those, particularly health workers, who have taken risks and made sacrifices to give us the opportunity to start playing again. It's like a new world, you know. We're starting a new world, and it's really I'm curious about that because everything changed. If we see, really the world changed, and it's different. We have to see now how the world, how the industries, how for example, the clubs will react on that because we don't know it. We just hope for the moment that everything goes fine, that the virus, we have to accept it, the vaccine is coming, and we will see how the world will go forward. The changes that the players have faced are really visibly large for what they are used to doing. So to be in empty stadiums, to be without the chance to celebrate with teammates, these are very visible examples of what's been so different for this group as they try to continue. I got phone calls at 2 o'clock in the morning that one of the players is infected, one of the coaches, one of the drivers of a team. It was not easy, but I saw that the team is great, that we can do it, that football brings hope. People were home, locked, and they at least could watch football. Sono stati brutti ricordi, però devo dire la verità, non sono stato male a livello fisico e mi ritengo fortunato per questo. Però quello che mi mancava di più era il rapporto con i miei compagni, la quotidianità degli allenamenti, la pressione prima della partita, queste cose, soprattutto poi quando si avvicinava la partita, le sentivo di più.
playing with our fans. That's the most beautiful thing, because football is like that. It's like a party every 3 days. Mi smo baš eto protekle sezone, sami kraj sezone igrali možda jednu od najbitnijih utakmica u povijesti kluba pred praznim tribinama, što je sigurno nama bio jedan dodatni uteg. I nije ni tim navijačima lako, i njima je to neko mjesto gdje se oni dođu okupiti sa prijateljima, dovedu djecu, znači to je isto jedan praznik za cijelu obitelj. È ovvio, quando sei abituato a stare sempre in gruppo, sempre insieme agli altri, ovunque vai, i viaggi, le cose, le cene, i ritiri, e vivere lo spogliatoio, e poi a un certo punto vieni catapultato dentro una stanza da solo e capisci quanto è bello, in quel momento quanto è bello e quanto è importante far parte di qualche cosa. Najteži period mi je bio onaj kad je baš sve, onaj prvi lockdown, kad je stalo, kad smo trenirali od kuće preko videa, onako bilo mi je, pa koliko će to sad potrajati, to je nešto, pogotovo nama profesionalnim sportašima, mi smo naviknuti raditi i biti na zraku. I recimo mi dečki smo svakodnevno zajedno, mi postanemo kao neka jedna malo veća obitelj i onako biti sam odvojen od njih, samo preko mobitela, preko ekrana se moći vidjeti, to je recimo jedan stvarno najteži dio. We know that social support, the people around you in your life is profoundly important for mental health. And so for these players to have their team like a family for them, this is a type of family for this group of people, to have lost that connection that they are used to is a huge change, a huge shock, and something that they have had to adapt to during this time. And it's very understandable that the loss of that camaraderie from being together as a team impacts how they feel. Porque realmente este virus cuando te coge te hace pensar en la tragedia, te hace pensar en todo lo malo, ¿no? Esa es también la condición humana, es siempre te vas a los extremos, ¿no? Y cuando estás en los primeros días del COVID, piensas, ¿y si desarrollo la enfermedad a un punto donde no hay vuelta atrás? No, temor no, pero sí, la verdad que me he sentido muy mal porque teniendo lejos a la familia y pasar esa situación se me hizo muy duro porque no sabía qué pasaría o qué síntomas me iba a venir. Eu acho que essa questão de quarentena está afetando muito psicologicamente, eu acho, a todos. Não só aqueles que são positivos, mas, enfim, a todos, porque até então tem toques de recolher, tem várias regras que nós não éramos acostumados a fazer. Bio sam kod kuće sa djecom u onoj mjeri u kojoj inače nisam, tako da s jedne strane mi je čak taj neki period, oni su mi olakšali, znači s njima je bilo sve puno lakše i provodio sam vrijeme s njima, sa ženom, tako da ja sam u njima recimo našao taj neki motiv za da ne klonem, da se ne osvrćem previše na to, nego da jednostavno čekamo koliko vremena treba, koliko je potrebno. Beh, è stato triste, dico triste perché io per fortuna sono stato abbastanza bene. Ero in isolamento a casa ed ero solo e sentivo la mia famiglia in giro per casa e sai, non poter uscire dalla porta, questo ti rendeva impotente, capito? Ti faceva stare male. The hardest thing for me was not training, because
I was positive for 5 weeks. So I was for 5 weeks at home, waiting. I did like 15 tests, waiting for every test, like 24 hours to see if I'm negative again. It was like every test positive on and on and on and on. Yeah, it was a strange feeling, let it say like this, because I was on holidays with my family, and when I came back, one day I felt a little bit different, and I got directly to do the test, the 1 or 2 days before that I have to come here to Barcelona. And unfortunately I was positive. It was a strange feeling, a little bit scared. El momento de desesperación, pero porque yo ya había firmado para venir aquí, a este club. Y bueno, por el caso de que en España es doble test negativo, yo había cumplido uno y estaba esperando hacerme el otro test para venir. Y en ese momento, en esos 2 días que tenía que esperar 3 días, hubo un momento de desesperación, que quería venir, que quería empezar, que quería conocer el nuevo club, que quería tener los nuevos compañeros. Bilo je u nekoliko navrata kad smo radili testiranja po više igrača pozitivnih. Na kraju došli smo do brojke da je sigurno 23-24 igrača bilo pozitivno, samo 3 negativno, tako da nije bilo lagano funkcionirati. I was negative after 10 days and I could do what I love, playing football again, join my new teammates here in Barcelona and start my new adventure. Quizás he sentido más el impacto psicológico que el físico. Y es una sensación difícil de explicar, difícil de transmitir con palabras. Pero sí que es verdad que en esa semana que estuve encerrado en mi habitación, te hace pensar muchísimo, lógicamente, porque tienes mucho tiempo para la reflexión. Soy muy de estar con mi familia. Y cuando empezó todo el tema del COVID, 1 semana o 2 semanas atrás mi familia se había volvido a Argentina. Y el no tenerlo conmigo y estar muy lejos, al no saber qué pasaría, porque mis padres son mayores y ese miedo de decir por ello, ¿no? Más que nada. Pero gracias a Dios todo estuvo bien, no han corrido riesgo ninguno. Svi imamo roditelje koji su sad već u godinama, bake, djedove, tako da svima je nama bilo primarno u glavi briga za druge. I naš posao je takav da stalno si u kontaktu sa nekim, htio to ili ne, ne može se izbjeći, tako da sigurno da nam je bila ta određena briga kad idemo kući, jesmo li baš sad možda mi to pokupili, pogotovo zbog tog dijela i inkubacije što ne možeš odmah ni znati, ali naravno, kod svih nas je postojala briga. It's not easy. I was always taking care about to not be around too much people, but it was really difficult because when you are on holidays, I was, for example, in Italy, and it was full of people everywhere. So, and they recognize me. Sometimes they come, they just take photos, and it's not easy too. So, of course, maybe I could do something more, but it's difficult in this kind of situation because we are always in the middle of a lot of people. They recognize us. They like to have photos, the signature and everything. The theme that's really come out from a lot of players has been a sense of responsibility. And that sense of responsibility is not just for your local friends, family, teammates and community in taking protection measures to ensure that others are protected from the virus, but also a sense of social responsibility to think about how can I, in my position that I'm in life, support my family, support my community from the countries that represent my childhood. And that's a really important theme, I think, that's come out of COVID-19, is because it is something that affects us everywhere and anywhere, but different people are affected differently.
Die Pandemie war denke ich, für jeden ein großer Schlag und mit der damaligen Zeit natürlich am Anfang, wo die Pandemie aufkam, war ich mir nicht so sicher wegen meiner Heimat, auch Afrika natürlich, Sierra Leone. Und da habe ich einfach nur mir gedacht, halt um die Menschen zu schützen und um ein bisschen noch was dazu beizutragen, habe ich mir einfach mit meinem Team gedacht, ja, machen wir doch einfach Gesichtsmasken und damit wir die Leute schützen können. Und es hat geholfen, denn die Zahlen dort drüben sind nicht so dramatisch, wie sie in Europa waren. Que nada, que sigamos firme porque nosotros saliendo en la tele y demás que tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y a veces tenemos niños tras nuestro que nos están viendo y tenemos que ser el ejemplo para esa gente que está observándonos y no dejar que sigan los contagios. Am Ende des Tages, ich bin der Meinung, das muss jeder für sich selbst wissen und das sollte, also am Ende des Tages, wenn man helfen möchte, dann soll es von innen kommen, vom Herzen kommen und nicht einfach Sachen gemacht werden, um sich selbst zu profilieren. Und deswegen bin ich immer der Meinung, bei solchen Sachen, da muss jeder Mensch für sich selbst oder jede Organisation für sich selbst wissen, was sie tun und was sie machen. Also. Para mim, a mensagem não só para os adeptos, mas sim para toda a população, é que temos que respeitar as regras, mas também aqueles que fazem as regras têm que respeitar a população, porque é difícil também dizer para as pessoas que precisam de alimentos, que precisam se manter, ficar em casa, sem uma renda. The most important thing is that the situation stabilize and then that the people can live normal, can work normal, can live normal, and that's the most important thing. And then slowly, step by step, the world will start to live like before. Yo era una persona soy una persona optimista, una persona que siempre busco, ¿no?, el futuro. También tratar de disfrutar el presente, pero quizás sintiendo la misma responsabilidad de siempre en el presente, trabajar pensando en el futuro, pero quizás dándole una vuelta más, de disfrutar un poquito más, quizás con una intensidad aún mayor, agradeciendo cada día que vivimos. Naučiš da ništa ne uzimaš zdravo za gotovo jer se preko noći doslovce može promijeniti sve. Tako da mislim da svako u iole sličnim situacijama shvati da je ipak na kraju dana najbitnija obitelj, najbitnije zdravlje kod svih nas. Tako da sve ove druge stvari su manje bitne, jer protiv prirode se ne može, znači priroda je ta koja odlučuje i sigurno da smo mi samo jedan dio toga svega i trebamo ići iz dana u dan i poštovati to. Pero creo que lo más importante es la tranquilidad después de estar de las cosas que pasan, estar tranquilo y ir progresando y acostumbrándonos que día a día vamos a tener que vivir con esto, porque aparece una curación y nuevamente se va y aparecen más casos y más casos y creo que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no?, a vivir con esta crisis. There's a negative point of view, which is that everything stopped, that people started to live in fear. But there's also a positive part that we learned a lot.
I hope and I think we came out of this crisis, or we are slowly coming out of this crisis smarter and even stronger. It's the moment that we live in the world, you know, and we have to accept it, and it's maybe better to tell it, to say it, because you can also protect a lot of other people. It's really dangerous because we saw that a lot of people died also of this virus. These players offer a chance to be a role model and show others, show the public, it is possible to be open about our problems. And ultimately, I hope that this leads to people accessing the help that they need when they need it, because they're not afraid to talk out if they see people who they respect doing the same. A mí creo que este COVID, más allá que lo he sufrido, creo que me ha hecho ser mejor persona, pensar más en el prójimo, pensar más en la gente que tengo alrededor y en pensar mucho más en cómo poder ser más responsables, disfrutando de lo que hacemos, pero con total responsabilidad, aunque también pensando en el futuro, porque también tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tenemos que dejarle un mundo mejor. Yo no soy de esa filosofía barata, vive el hoy, olvídate de mañana, no lo creo que sea así. Creo que vive el hoy pensando que va a haber un mañana y pensando que nuestros hijos tienen que vivir ese mañana, ¿no?